Okay, my dear. Ready? Yeah. Family, all family, friends, please come out. Coming right back to you. Because you're going to be all the way up towards the hearse anyway. Same amount on each side. Well, we only have 3 handles, so 3 and 3. 3 and 3. And you're going to come close to the car. Shoulder to shoulder facing each other. So he should be over there. I need 3 over here. Come close to the car. You're pulling him out of the car. Come close. Right side here, right side on. Come close. No, you're going to stay right here next to him. Yes. Okay. Grab the first handle and just pass it down to the second person and grab the second handle. You don't move. Just the casket moves. Okay? Krishna Sharanam Mama. Take the handle. Go ahead. Don't worry about this. Pull it all the way out. There you go. All right. Keep coming. Keep coming. Keep moving. Okay. We'll just this Turn. Go ahead. Shri Krishna Sharanam 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 Shri Krishna Sharanam. Give me a minute. Sri Krishna. Yes, I know. वो आगे नहीं लाता. 1 foot. 1 foot is more. 1, 2, 3. Got it? A little bit this way. That's it. That's it. Good. A little bit toward me. That's it. Towards you? Just a little bit. Exactly the same. Just a little bit here. Can you do move a little bit? Turn his Yeah, move like straight center. Yes. Yeah. like that. The center, like like yeah. That's the center. Yeah. Now straight. Yes. Good. Okay. Down. That would be you. करे दिए करे पूजा पता है. Just a little bit. नमे मृत्यु शंका छे जो काढ्यो. આસન ને શાલ ને એવું લાવે છે તે પછી કરવાનું. કોણ લાવી?
છેલ્લે 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 આપણે બધી પૂજા પતી જાય પછી આપણે બધું મૂકીશું ઉપર બાપજીનો પ્રસાદી બધું. આજ અમારા બાપજીના ચાલુ કરો જીગ્ને માઇક ક્યાં ગઈ તારું? યસ. Announcement, everyone sit down. Come on, let's go start. 12:30. Hello, 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 hello. Do you have any to sell battery? Do you have like that too? I have to check with them. Can you bring? Can you bring? મજામાં બધું ઓરાઈટ? ચેક થઈ ગયું? ત્યાં જ ઉભા રહો તમે બધા ઉભા રહો તે સાથે. કમ હિયર. ઓમ જિગ્નેશભાઈના બે દીકરા એ 3 4 5 તમે જોડી દો બસ. 1 2 3 4 5 રાઈટ. 1 2 3 રેડી. ખુશી કરી બેઠે. પછી આપણે લઈશું બહેનને બોલાવીશું, પુત્રવધુને બોલાવીશું, જિગ્નેશના વાઈફને બોલાવીશું. પુત્રવધુ બહેન અને આપણે તમારા વાઈફ ખાસી જોઈએ એ 3 જણ પછી બધા સાથે. જય ગુરુદેવ, જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારા આત્મીય હંમેશા પિતા તુલ્ય જ બન્યા છે અને પિતા તુલ્ય જ રહ્યા છે અમારા માટે. અમારા સૌ દીકરાઓ માટે પણ પિતા તુલ્ય જ. તો આવો એની અંતિમ વિધિ સંસ્કૃતમાં કહેવાય અંત્યેષ્ટિ કર્મ. અંત્યેષ્ટિ કર્મ બ્રાહ્મણો શાસ્ત્રો પ્રમાણે, મંત્રો પ્રમાણે બ્રાહ્મણોને પીતાંબર ધારણ કરી, કેશ ધારણ કરી, એક સાધુ રૂપે, એક સંત રૂપે, એક પરશુરામ રૂપે આપણે એને અંતિમ વિદાય અને અંત્યેષ્ટિ વિધિ આરંભ કરીએ. બધાએ ભાઈઓ હાથ જોડી રાખો, ગુરુદેવને યાદ કરો આંખો બંધ કરીને, અને આપણે બધાએ ગુરુદેવને વંદન કરીએ. ધ્યાન મૂલમ ગુરુર્મૂર્તે, પૂજા મૂલમ ગુરોર્પદમ, મંત્રમૂલમ ગુરુર્વાક્યમ, મોક્ષમૂલમ ગુરુર્કૃપા. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર, ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ગુરવે નમઃ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ. કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઓંકારાય નમો નમઃ. નમઃ. બધાએ હાથ જોડી 3 વખત પ્રદક્ષિણા કરવાની. પપ્પાજીને કહેવાનું આ ક્લોકવાઇઝ, ને પપ્પાજીને બોલવાનું છે બાલ્ય અવસ્થામાં, કદાચ મારી યુવાનીમાં, અને કદાચ આ અવસ્થામાં મેં તમારો કોઈ અપરાધ કર્યો હોય તો મને ક્ષમા કરશો.
આપણી અવસ્થા છે બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા અને આપણી યૌવન વૃદ્ધાવસ્થામાં કદાચ આપણાથી જાણતા જાણતા પપ્પાજીનો કોઈ પણ દોષ થયો હોય તો ક્ષમા માટે 3 વખત પ્રદક્ષિણા કરવાની મંત્ર સાથે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સંજયભાઈ આગળ હશે, બધાય પાછળ 1 by 1 પ્રદક્ષિણા કરે સાથે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. 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 રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ. પતિત પાવન સીતારામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જય જય રામ. પપ્પાજીની પ્રદક્ષિણા કરી મમ્મીના આશીર્વાદ લઈ લો અને માને વંદન કરી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ જય ગુરુદેવ કહી અને વિધિમાં બેસો. બધાને જય ગુરુદેવ બોલી લો. બધાને કહો આ બાજુ જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ જય જય ગુરુદેવ. બેસો, વચ્ચે તમે બેસો, તમને બાજુ બધા સાથે આવી જાઓ. બેસી જાઓ. Sit down here. નજીક આવી જાઓ સંજીભાઈ દીકરો બધા સાથે. અગેન આપણે વંદન કરીએ. નાઉ ગુરુદેવ વંદન અગેન. Everyone join hand together. Close your eyes and first prayer is Guru prayer. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं Shri Krishnam Vande Jagadguru. Jagadguru. આચમનમ 3 વખત ત્રણેય જણાએ પાણી પીવાનું રાઈટ હેન્ડમાં લઈને. ટેક ધ વોટર ઇન રાઈટ હેન્ડ and drink the 3 times. બીજા બધા પાછળ હાથ સ્પર્શ કરે. ઓમ આત્મતત્વં શોધયામિ શોધયામિ શિવતત્વં શોધયામિ સર્વતત્વં શોધયામિ પ્રક્ષાલનમ પ્રાણાયામ 3 times. મંત્ર બેટા હાથ જોડીને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. બધા સાથે
બધાય મંત્ર બોલશે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સંકલ્પ સંજીવભાઈ બોલ ધ સ્પૂન વિથ વોટર. બીજા બધા હાથ સ્પર્શ કરે. બોલવાનું કાશ્યપ ગોત્ર મમ પિતાનામ આત્માનામ શાંતિ અર્થે અંત્યેષ્ટિ કર્મ યદ્યદિને ફાલ્ગુન માસે શ્રી કૃષ્ણપક્ષે શ્રી યદ્યદિને દશમ્યા ઉપરિ એકાદશ્યાયામ तिथौ यद्यदिने शुक्रवासरः निमित्ते मम पितानां सद्गत अर्थे अंत्येष्टि सपिंडे करणौ कर्मौ करिष्ये. હવે જનોઈ હાથમાં રાખી યજ્ઞોપવિત આમ રાખી ગાયત્રી મંત્રનો પાઠ કરી અને યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવાની છે. બીજા બધા હાથ સ્પર્શ કરે. આવો આપણે ગાયત્રી મહામંત્ર 3 વખત પાઠ કરીશું બધા સાથે. ગાયત્રી મહામંત્રનો ઘોષ કરે. મંત્ર ઘોષ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાत्. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ધારણ કરવા હું કરીશે. હવે ફરીથી આચમન કરી લો. 1 ટાઈમ્સ આચમન ફરી કરી લો. પાણી પીવાનું 3 વખત તમારી જમણા હાથમાં લઈને બધાએ ઓમ કેશવાય નમઃ. અગેન ઓમ નારાયણાય નમઃ. ઓમ માધવાય નમઃ. ગોવિંદાય નમઃ. હસ્તૌ પ્રક્ષાલનમ. Yeah, now hold the flowers and rice in right hand and prayer Lord Bhagavan Vishnu clean karwana. Clean your hand first. Yeah. आओ આપણે બધાએ પ્રભુ શ્રી હરિનારાયણને યાદ કરીએ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી ગોવિંદ દામોદર માધવેજી. શ્રી ગોવિંદ દામોદર માધવેજી. પદારવિંદૌ મુખારવિંદે વિહવેશયંતૌ. વાટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનં શ્રી બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ. વિકરેતુ કામા કિલ ગોપ કન્યા મોહરારિ પાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ.
શ્રી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા શરવે મિલિત્વા સમભાવ્ય યોગમ પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યં શ્રી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી દર માધવેતી. નારાયણાય નમઃ. વેદ મંત્રથી નારાયણ તમે આનો હાથ સ્પર્શ કરશો તો તમારે સમૂઢ્યવસ્ય ભાગુસુરે સ્વાહા. આ પ્લેટની અંદર દર્ભ મૂકવાનો છે ડાબરો અહીંયા મૂકી દો. હા હા મધ્યમાં એની પર રાઈસ મૂકો મોટા ભાઈ સંજીવભાઈ. આસન રૂપે રાઈસ. હવે પિંડ લેવાનો છે. આમાંથી 3 પિંડ તમે મૂકજો અને આ 2 પિંડ કમ છોકરાઓ જોડે મોકલજો. હા આમ રાખો. એક પિંડ લઈ હાથમાં. હા હાથમાં લઈ લો. 1 પિંડ કોલ કરી રાખો સંજીવભાઈ. પહેલી આંગળીને ગોઠવવાની. બોલવાનું છે કાશ્યપ ગોત્ર યજ્ઞ મમે મમ પિતાનામ આત્માનામ સદગતઃ ભૂમિતુષ્ટ્યર્થે મૃતસ્થાને સમો નામઃ એષ પિંડઃ મયા દીયતે તત્વો ઉપતિષ્ઠતામઃ. મધ્યમાં મૂકવાનું. પિંડ એટલે બોડી સંજીવભાઈ. અને આપણી આ શરીરની જે બોડી છે ને એ 5 વસ્તુની બની છે. પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ. એને કહેવાય પંચ તત્વ. 5 એલિમેન્ટ્સ છે એ આપણે મૂકીએ છીએ પિંડ. બરોબર. એક પિંડ મૂક્યો સ્વસ્થા અને મૃત્યુના સ્થાન ઉપર પિંડ મૂક્યો. બીજો પિંડ લઈ લો ભાઈ. સેકન્ડ પિંડ લાવો. બોલ તો સેકન્ડ પિંડ સંજીવભાઈ. ફરીથી બોલો કાશ્યપ ગોત્ર અમુક પ્રેતઃ. પપ્પાજીનું નામ બોલવાનું. પ્રેતઃ યમદૂતઃ તુષ્ટિયરથે ગ્રહપાતી દેવતા તુષ્ટિયરથે પાર્થનામઃ એષ પિંડ સ્તે મયા દીયતે તત્વોપતિષ્ઠતા. ઉપતિષ્ઠતામઃ. ત્રીજો પિંડ લઈ લો. થર્ડ પિંડ અગેન સેમ થિંગ. કાશ્યપ ગોત્ર અમુક પ્રેતઃ. પપ્પાજીનું નામ બોલવાનું. ભૂતકોટિ પલાયન કામ ખેચરનામ એષ પિંડસ્તે મયા દીયતે તત્વોપતિષ્ઠતામઃ. હા હવે 3 પિંડ માટે પિંડ દીકરાને આપો. હા બંનેમાં મોટો કોણ છે? તો તારે રાખવાનું બેટા. તારે બોલવાનું પિતામહ. ફાધર નહીં. ફાધર ઇઝ ગ્રાન્ડફાધર, રાઈટ? What you call in English grandfather. સંસ્કૃતમાં કહેવાય પિતામહ. So you have to say કાશ્યપ ગોત્ર મમ પિતામહ નામઃ. You have to say દાદા નામ. હા ઈશાદી અભિગ્ન કામ ભૂત નામ એષ પિંડસ્તે મયા દીયતે ઉપતિષ્ઠતામઃ. એક પિંડ નાના ભાઈ નામ. You also same thing. grandfather બોલીએ ને ઇંગ્લિશમાં પિતામહ. સંસ્કૃતમાં કહેવાય પિતા પિતામહ પ્રપિતામહ વૃદ્ધ પ્રપિતામહ વૃદ્ધ પ્રપિતામહ. just the પિતામહ શબ્દ and નામ. ઓમ અમુક ગોત્રઃ કાશ્યપ ગોત્રઃ મુખ પ્રેતઃ મમ પિતામહ પ્રેતઃ હિતાર્થાદાહ સાધનાર્થે એષ પિંડસ્તે મયા દીયતે તત્વોપતિષ્ઠતામઃ. તમે પિંડ લો. છેલ્લો પિંડ. બધાય હાથ સ્પર્શ કરે. દીકરી ઓમ. હા તમારા આપણા ઘરમાં ઓમ છે. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ. વેરી ગુડ. બધાય હાથ સ્પર્શ કરે અને આપણે આ છઠ્ઠો પિંડ મૂકી રહ્યા છીએ. બોલવાનું કાશ્યપ ગોત્ર. તમારે બોલવાનું પિતા નામ. પ્રેતઃ મોક્ષ કામ સંત્યતે નિમિતેષ પિંડસ્તે મયા દીયતે તત્વોપતિષ્ઠતામઃ. અહીંયા મૂકી દો. નાઉ પિંડ ઉપર ઓફર ધ વોટર. આમ સ્પૂનથી આમ લઈને આમ પાણી મૂકવાનું. બધા સ્ત્રી સાથે. પિંડસ્યોપરિ જલધારામ મતદમ ઉપતિષ્ઠતામઃ. હવે એના પર દૂધ મૂકવાનું છે. Again you have to offer the milk.
ओम पिंडस्य परिहि पयधारां महतत्वम् उपदिष्टतामः। And also same thing and same time. Om Pindasya Patve Namaha Varnashutram Maha Pinde Ushni Chandanam Maha. Again water. Pindasya Pari water. Pindasya Parihi. पुनः जलधाराम् उपदिष्टतामः. And now Chandanam. And the Chandanno ચાલનો કરવાનો છે. ફર્સ્ટ ફિંગર પહેલી આંગળીથી ચંદનનો ચાલનો કરવાનો. આ પીઠ ઉપર પહેલી આંગળી. બધાએ કરી દો. पिंडस्य परि कृष्णचंदनम महा भृगुराज पत्र पुष्पम महा. राइट જે રીતે કરી રહ્યા છે બરોબર કથન બરોબર સંજીભાઈ. पिंडस्य परि कृष्णचंदनम अक्षतान तिलान यवान यक्षरमः तत्व उपदिष्टतामः. आफ्टर पुष्पो બદલાવાના છે. આ ડાબ મૂકે પિંડ મૂક્યા હવે એના ઉપર ફૂલ મૂકી દો બેટા. રાખો છૂટા ફૂલ લઈ અને દરેક પિંડ ઉપર મૂકી દેજો. પિંડસ્ય પરિ ભૃગુરાજ पुष्पम् उपदिष्टतामः. After tulsi pan, now we offering the tulsi pan. tulsi નું પાન રાખો ત્રણેય જણા સાથે. હાથ સ્પર્શ કરજો બધાએ. ખાલી સંજીવાઈના હાથ સ્પર્શ કરી દીધો. અપશવ્યમ તુલસી પત્રમ તુલસી શિશકેશી ભે પાપહારિણી પુણ્યદે. नमस्ते नारदनुते नमो नारायण प्रिये. તુલસી પત્રમ નૈવેદ્યમ લોહમય લક્ષ્યાહમ કાશી તદાશ્ચ પિંડસ્યોપરિ પ્રાર્થયેત. Hold the flowers in the right hand and આવો આપણે બધાએ આ પિંડોની પ્રાર્થના કરીએ. પિંડ પંચભૂતાત્મક શરીરને આપણે વંદન સાથે પિંડ મૂકીશું. 5 ઇન્ડિયાનો નિયમ હોય છે. ઇન્ડિયામાં જ્યારે જે જગ્યાએ મૃત્યુ પામે જગ્યાએ પિંડ મૂકે ગાયનો ચોકો કરીને એને ચોકો કહેવાય. સેકન્ડ પિંડ ઘરના બહારના દરવાજા ઉપર મૂકે. ત્રીજો પિંડ મુકાય ઘરની જે આપણી સ્ટ્રીટ હોય ત્યાં મૂકે. ચોથો પિંડ ગામના મધ્યમાં મૂકે. પાંચમો પિંડ સ્મશાનના એન્ટ્રન્સ આગળ મૂકે. ને છઠ્ઠો પિંડ એમના હાથમાં આપીએ છીએ. આ પરમાત્માનો પૂર્ણ રૂપે પિંડ એમને આપણે સમર્પિત કરીએ છીએ. આઈએ બધાએ હાથ જોડે અને આપણે પિંડોની સહિત પ્રાર્થના વંદન કરી લીજીએ. असत्यो माहेति प्रभु परम सत्ये तू लई जा ऊंडा अंधारेती प्रभु परम तेजे तू लई जा महामृत्युमाती अमृत समीपे नाथ लई जा तुहीणो ऊंचो तो तुझ दर्शना दान दई जा तुझ दर्शना दान दई जा. ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय. वंदन करो जगनेन जगनमय जन्तदेव कानि धर्मानि प्रथमान्नाशन्नः. देहनाकं महिमान सचन्द्र सद्य पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः. પિંડ લઈ અને સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનની પાસે પિંડ પધરાવવાનું. ઉભા થઈ જાઓ બધા સાથે ધીરે ધીરે. આવો 3 સાઈડમાં આ બધું મૂકવાના. રાઈટ સાઈડ 3 પિન્સ 3 પિન લેફ્ટ સાઈડમાં મૂકવાના. અહીંયાથી ઉભારી મૂકી દો. હેન્ડ અહીંયા આગળ આવો બધાએ. ચલો ઓમ ત્રિની
સભ્યમ અતો ધર્માણિ ધારયન્નઃ. હવે હાથ લસી કાઢજો. હવે આવે છે ગંગાજલ. ગંગાજલ છે અને ગંગાજલ સાથે યમુના જલ અને સાથે નર્મદા મૈયાને પણ યાદ કરી પધરાવે. બધા હાથ સ્પર્શ કરે. હવે આપણે ગંગાજલ મૂકીએ છીએ. પિંડદાન પધરાવ્યા પછી નાઉ વી ઓફરિંગ ધ ગંગાજલ. આમ હાથમાં લેવાનું છે સંજીભાઈ, રાઈટ હેન્ડમાં. અને ગંગાજલનો મંત્ર બોલીને મૂકવાનો છે. ખાલી તમારે બોલવાનું ઓમ ગંગે નમઃ. એવરીવન ઓમ ગંગે નમઃ. ગંગા મૈયાને યાદ કરીએ છીએ. નમામિ ગંગે તવ પાદ પંકજમ સુરાસુરૈર્વંદિત દેવ્ય રૂપમ ભુક્તેન ચ મુક્તેન ચ દધાશિ નિત્યં ભાવાનુસારે દશધા નરાણામ ભાવાનુસારે દશધા નરાણામ યમુને ચૈવં ગોદાવરીં સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધિ. બધા દીકરાઓ ઓમ સાથે બધા પધરાવી દો. થોડું થોડું હાથમાં લઈ, દરેક જણા હાથમાં લઈ પપ્પાજી ઉપર ગંગાજલ મૂકો. પપ્પાજીના આખા શરીર ઉપર ગંગાજલ છાંટો. આ રીતે આઈએ યમુનાજીને યાદ કરીએ. ગંગાને યાદ કર્યા. નાઉ માં યમુનાજી. યમુનામહં શકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરદ મંદરે કટામ તટસ્થ નવકાનના પ્રકટ મોદ પુષ્પાંબુના શુર શુર સુપૂજિતા સ્મરપિતો શ્રિયં બિભ્રતિ સ્મરપિતો શ્રિયં બિભ્રતિ. આ ગંગાજલ અને યમુના જલ દ્વારા સ્નાન વિધિ સંપૂર્ણ કરી હવે આવે છે એમને તિલક કરવાનું છે. પપ્પાજીને તિલક કરી પછી ભસ્મ લગાવવાની છે. આપણે રોજ ભસ્મ લગાવવાની. આમ પહેલું થશે તિલક ને ત્યારબાદ ભસ્મ લો. સંજીવભાઈ લગાવશે. તમે બધા હાથ સ્પર્શ કરજો. સંજીવભાઈ પહેલા હાથમાં પકડો. હોલ્ડ કરો બેટા. યુ હેવ ટુ હોલ્ડ ઇટ. અહીંયા હા પેલું ચંદન લેવાનું. આ રીતે હા લઈ લો. આમ ચલો તિલક કરીએ. યા દેવ સર્વભૂતેષુ પિતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ. આમની બે આંગળીથી આમ કરાય. હા આ રીતે જેમ હા હા એ રીતે કરો. બધા હાથ સ્પર્શ કરજો. તામ ગંધર્વ ઘન દ્વામિન્દ્ર દ્વામ ધામો ખદેશો મો રાજા વિદ્વાન યજ્ઞાધમુજ્યતઃ અક્ષતઃ. ભસ્મ છે જુઓ. આ ભસ્મ લીધી. પેલી પણ ભસ્મ છે અમારા કેદારનાથની મહાકાલની ભસ્મ સહિત પધરાઈ આપો. ઓમ અગ્નિતિ ભસ્મ વાયુરિતિ ભસ્મ યોમિતિ ભસ્મ સર્વગો ભસ્મ મન એતાની ચક્ષુંષિ ભસ્માની મન એતાની ચક્ષુંષિ. હવે તમારી પૂજાના પ્લેટમાં રાઈસ છે. થોડા રાઈસ મૂકવાના સહેજ અહીંયા અને અહીંયા મૂકો પપ્પાજી પાસે.
સ્પર્શ કરી દો મધ્યમાં. આવો શિવજીનો મંત્ર પાઠ કરીએ. ત્રયંબકમ યજામહે સુગંધિ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમેવ બંધના મિત્યોર્મુક્ષીયમામૃતા. ઓમ ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમેવ બંધના મિત્યોર્મુક્ષીયમામૃતા. ઓમ ત્રંબકમ. તમે એકલા રાઈસ થોડા અહીંયા ઉર્વારુકમેવ બંધના. નંદ ના પડે, આંખમાં લઈ લો. અમૃતાદ. અક્ષત પધરાવ્યા. અક્ષત પધરાવ્યા પછી આવે છે મુખમાં તુલસી પાન. તમે પકડી રાખો, એક જણ પકડી રાખજો, હોલ કરો. આમાંથી તુલસી પાન લઈ લો. બધા હાથ સ્પર્શ કરે અને બધાએ બોલે ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. તુલસીનો મંત્ર બોલીએ છીએ. તમે તુલસી પાન પધરાવશો. તુલસી શિષકે સેવે પાપ હારિણી પુણ્ય દે નુતે નમો. તુલસી પાન પધરી આપો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આ મારા રાખો હાથમાં. અને એમના ગળામાં કાયમ ગુરુજીના નામની માળા હતી ભાઈ. મુખમાં ગુરુજીનું નામ હતું અને એમને ખરેખર સાક્ષાત ભગવાન કહેવાય ને, રંગભૂત મહારાજ શ્રીના પરમ ઉપાસક રહ્યા છે. એમને સતત ગુરુદેવ 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 કર્યું છે. તો આજે ગુરુજીના નામની એમને માળા પહેરાવાની છે. તુલસીની માળા સાથે આ માળા પણ લઈ લો. બે છે. આ વૈષ્ણવની આપણી માળા સાથે ગુરુજીના નામની માળા. આપણે આરંભ કરીએ. ગુરુજીના નામની હો બધા બોલો. ગુરુજીના નામની હો મારા છે ઢોકમાં. પ્રભુજીના નામની હો કંઠી છે ઢોકમાં. પ્રભુજીના નામની હો કંઠી છે ઢોકમાં. જૂઠું બોલાય નહીં ને ખોટું લેવાય નહીં. અવરું ચલાય નહીં હો મારા છે ઢોકમાં. અવરું ચલાય નહીં હો મારા છે ઢોકમાં. ગુરુયન નામની સોનાની કરજ આપી દો. યને નામની હો કંઠી. હવે સોનાની કરજ જે સુવર્ણ મૂકવું પડે મુખમાં, એ લઈ ધીરે રહી પપ્પાજીના મુખમાં ગોલ્ડ અર્પણ કરો. નાનો સિલ્વર. હા પછી 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 કંકુ મૂકીએ. એ જ કંકુ મેં કાઢ્યું છે બધા. એનું કંકુનો ચાલુ કરીએ. હાથમાં રાખો. આઈએ એનો પણ મંત્ર છે. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય ઓમકારાય નમો નમઃ. હવે મમ્મીજીને બોલાવો. પછી આપણા બંને પુત્ર વધુઓને બોલાવો. આવી એટલે તમે ત્રણેય આવો બેટા. ચલો મમ્મીજીના હાથે જ હાર પહેરાવાનો છે. તમારે જ પહેરાવાનો છે. હા બાંધી દેજો પાછળથી ઘાટ. આવી જાઓ વચ્ચે. મમ્મીને વચ્ચે ઉભા રાખો. ના વચ્ચે વચ્ચે આ બાજુ જાઓ. આઈએ આપણે ત્યાં સુધી શ્રી રામ જય જય રામ મંત્ર ઘોષ હાર પહેરાવે ત્યાં સુધી. શ્રી રામ બધા બોલે. શ્રી રામ. તમે હાર પહેરાવી લો કે મેં જે લગ્નમાં પહેરાવ્યો તો આજે અંતિમ હાર તમને પહેરાવું છું. પકડો. તમને એમને પકડો. એમને પકડો દો. શ્રી
રામ જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ પેલી બોટલ પતી ગઈ રામ રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ બોલો પતિત પાવન સીતારામ શ્રી રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય દક્ષિણે લક્ષ્મણો યસ્ય વામે ચ જનકાત્મજા મમ્મીજીને તુલસી આપો. પૂજાની પ્લેટ છે ત્યાં, તારે એમાંથી લઈ લો. હું વખાણ નથી કરતો ચંદ્રિકાબેન મારા આંટીના, પણ જે એમને જે સેવા કરી છે ને એ સેવા મેં જોઈ છે. એમને પત્ની ધર્મને પૂરેપૂરો નિભાવ્યો છે. આ કલયુગની અંદર, અમેરિકાની અંદર સવારે ઉબરમાં જઈ અને રસોઈ બનાવી ત્યાં બેસવાનું, ખવડાવવાનું અને સાંજે પાછા નીકળવાનું. એમને ખરેખર પત્ની ધર્મ પૂરેપૂરો નિભાવ્યો છે, માતૃધર્મ નિભાવ્યો અને સાથે કહેવાય કે એમને ખૂબ સેવા કરી છે. તમે વંદન કરીને પ્રાર્થના કરજો કે ભગવાન તમને પરમ અને સિદ્ધ સદગતિ પ્રાપ્ત થાય. મહાદેવને યાદ કરો. તદપુરુષાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ તન્નો રુદ્ર પ્રચોદયાત્. તન્નો રુદ્ર પ્રચોદયાત્. મમ્મીને બેસાડો. બેસો બેટા, બધા તમે લેડીઝ બધા બેસો. હવે સંજીવભાઈ, તમારે 5 કોકોનેટ લેવાના છે. એક કોકોનેટ તમે પધરાવશો, આ બંને દીકરાઓ, ત્રીજો એક હોમ, અને ચોથા આપણા બંને જમાઈ અને ભાઈ અને આપણી દીકરી. લો કોકોનેટ બધા લઈ લો. તમે બંને ભાઈઓ સાથે તમે એક કોકોનેટ લઈ લો. એ કોકોનેટ જમાઈને આપી દો. તમે પણ આવી જાઓ. હા, સાથે કેમ નહીં, ખાસ તમે બધા સાથે તો ઉભા રહો. ચલો બંને ભાઈઓ સાથે. પેલું કોકોનેટ છે ને સંજયભાઈ, તમે પપ્પાની રાઈટ બાજુ મૂકજો. પપ્પા હોય ને એના 2 બાહુ છે, આપણા બધાના 2 બાહુ છે. 2 દીકરાઓ રૂપે મૂકવાનું છે. પંચતત્વ શિવજીને યાદ કરીને શિવ પંચાક્ષર સ્તુતિ. જરા બુકો મયુરભાઈ બુક આપી દો ને જરા, હોય તો બધા પાસે. બીજી અહીંથી લઈ લેજો. જુઓ, ઓમ નમઃ શિવાય એટલું છેલ્લે બોલવાનું. મંત્ર બોલી આની અંદર થઈ નીચે અહીંયા મૂકવાનું. સેકન્ડ અહીંયા મૂકવાનું. બંને ભાઈઓએ ત્રીજું આ બાજુ મૂકશે, જમાઈઓ બંને, જમાઈને મિત્ર સાથે. ચોથું ઓમ અને આપણા ટીક મૂકશે. બરોબર, 5 થઈ ગયા ને. પંચ જોઈએ. ચલીએ શિવ પંચાક્ષર સ્તુતિ દ્વારા પંચ કોકોનેટ અર્પણ કરીએ. નાગેન્દ્રહારાય ત્રિલોચનાય હજુ વાત છે અંદર. નિત્યાય શુદ્ધાય દેગંભરાય તસ્મૈ નકારાય નમઃ શિવાય. તસ્મૈ આ બાજુ આવી અહીંથી મૂકી દો. શિવાય અંદર નંદીશ્વર પ્રવદનાથ મહેશ્વરાય. મંદાર પુષ્પ બહુ પુષ્પ સુપૂજિતાય તસ્મૈ મકારાય નમઃ શિવાય. તસ્મૈ મકારાય નમઃ શિવાય. આ બાજુ જો તમે ત્રણે આ બાજુ. ગૌરી રાઈટ સાઈડ. સૂર્યાય દક્ષા
वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः આ બાજુ આવી જાઓ તમે ત્યાં જાઓ चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलજો ओम नमः शिवाय हाथમાં રાખો બધા હાથ અડાડો બધાએ હાથ અડાડવાનું છે ખાલી दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै टच કરી પછી અહીં મૂકી દેવાનું આ ટચ કરી મૂકી દો યદ પઢે शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् હવે આવે છે પગમાં ઘી લગાવવાનું છે સંજીવભાઈ આ ઘી લગાવીને પપ્પાજીને કહેજો કે સેવામાં હજુ પણ કોઈ કમી હોય તો અમને માફ કરજો લાખો કમાતા હો ભલે મા બાપ જેના ન ઠર્યા એ લાખ નહીં પણ રાખ છે એવું કહેવાય માતાનું રુદન આંખનું છે અને પિતાનું રુદન આત્માનું છે અંદરથી રડતો હોય એ બહાર તમને પથ્થર લાગે પણ એ અંદરથી રડતો હશે પિતા હંમેશા પુત્રની ચિંતા કરે તે પિતા ઘરનું છત્ર એ પિતા તો પિતાજીના પગે ઘી લગાવીને કહેજો કે અમે સેવા કરી છતાં પણ કઈ ભૂલચૂક થયું તો માફ કરશો આ છેલ્લે પપ્પાને સોરી માટે લગાવીને ઘી લગાવીને પછી આપણે ચારા શરીર ઉપર ઘી લગાવીશું ઘણીવાર છોકરાઓ બોલે અહીંના તો ખાસ બોલતા હોય છે કે યુ ડોન્ટ નો ડેડી એ શબ્દ અપરાધ છે કોઈ પણ દિવસ માતા પિતાને એ શબ્દ ન બોલવો કે પપ્પા તમને ખબર ન પડે અને સંજયભાઈ હંમેશા મુખમાંથી એક જ શબ્દ પપ્પાજી પપ્પાજી બંને દીકરા હોય અમારો જિગ્નેશ હતો એ પણ એને પણ પપ્પાજી બસ પપ્પાજી સિવાય કંઈ કીધું નથી ને પપ્પાજીનો બોલ કદી ઉથામ્યો નથી કોઈ પણ દિવસ ગમે તેટલી મુશ્કેલી કે હા પપ્પાજી થઈ જશે એટલા માટે પગે ઘી લગાવવાનું છે હાથથી લગાવવાનું બંને પગે અંગૂઠા ઉપર ચરણમાં અને અમે આપણે પાઠ કરીએ એમના માટે ક્ષમા યાચના ચરણ કૃતમ વા કાયજં કર્મજં વા સ્તવન નયન જં વા માનસં વા વેતમ વેતમ વા સર્વમેતત્સમસ્વ જય જય કરુણાબ્દે શ્રી મહાદેવ શંભો બધાય મહાદેવ માતા પિતાને વંદન કરીએ માતા પિતાને વંદન કરીએ આશીષ યમને આપજો પ્રભુ આશીષ યમને અને માતા પિતાની સેવા કરીએ માતા પિતાની સેવા કરીએ આશીષ યમને આપજો પ્રભુ આશીષ આપજો ભવાટવીમાં ભટકી રહ્યો છું ભવાટવીમાં ભટકી રહ્યો છું
ભવના બંધન કાપજો, પ્રભુ ભવના બંધન, અને મૃત્યુ તો માનવને સરખું, મૃત્યુ તો એ મારું અલૌકિક કરવા દે, પ્રભુ મારું અલૌકિક કરવા દે, અને જન્મની સાથે મૃત્યુ હું લાવ્યો, જન્મની સાથે મારું અલૌકિક કરવા દે, પ્રભુ મારું અલૌકિક કરવા દે. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ. ચંદનનું કાષ્ટ હતું પેલા પૂજાની પ્લેટમાં. વેજ પૂજાની પ્લેટ. આ ચંદનનું કાષ્ટ છે, એમાં થોડું ઘી લગાવી, ઘી બોરી, ચંદન મૂકી દો આ બાજુ. હા, પછી લઈએ. ઘીમાં ચંદનનું લાકડું કાષ્ટ બોરી અને કાષ્ટનામ ફેરવી પપ્પાજીના હૃદય ઉપર પધરાવી દો, રાઈટ હેન્ડ થી. બધાએ મંત્રનો પાઠ કરો 5 વખત. ઓમ નમઃ શિવાય. હાથ જોડો બધાએ, આંખો બંધ કરો. આપણે મંત્રથી શિવ મહાદેવને કૈલાસથી યાદ કરીએ. નમઃ તદપુરુષાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ તન્નો રુદ્ર પ્રચોદયાત. એ મૂકી દઈએ. આપણે ગીતાજીનો પાઠ કરી આખી આપણે ગુરુદેવની પ્રસાદી આસન બધું પધરાવીએ, તુલસીના કાષ્ટ મૂકીએ, ગીતા પાઠ કરીને આઈએ આપણે બધાએ સાથે ગીતાનો 15મો અધ્યાય, પેજ નંબર 15. બેસી જાઓ ભગવદ ગીતા, બધા બેસી જાઓ ભાઈ. પુરુષોત્તમ યોગ ફોર ઇંગ્લિશ, પેજ નંબર 16. લો ગીતાજીનો 15મો અધ્યાયનો પાઠ કરીએ. બુક પેજ નંબર 15. હું બધાને કરી દે બેટા. પેજ નંબર 15 and પેજ નંબર 16. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ચેપ્ટર 15 પુરુષોત્તમ યોગ. બીજી બુક છે થોડી આપી દે, આને આપી હોય. બુકો થોડી ઓછી હશે તમારી પાસે, પણ બંને જણા સાથે બેસો એ વાંચી શકો છો. ગીતાનો 15મો અધ્યાય. ગીતાજીનો એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ મંત્ર આપ્યો છે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્તવા કલેવરઃ. અંતકાલે ગીતાજીનું સ્મરણ કરાવી અને દિવ્ય આત્માને આપણે સદગતિ માટે ગીતાજીનો પાઠ કરીએ. 15મો અધ્યાય. શ્રી ભગવાન વાચે છંદાંસી યસ્ય પરણાની યસ્તં વેદ સ વેદવિદ. પ્રસુતાસ્ય શાખા ગુણ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલા. અધશ્ચ મૂલાનનુસંતતાની કર્માનુબંધે નિમનુષ્ય લોકે.
अस्वस्तमेनं शुविरोढमूलं मशङ्गशस्त्रेण दढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयात्। अहमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्ता प्रभुते प्रसुता पुराणी जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखक्षन्धे गच्छन्ध मूढा पदमं व्ययन्त भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाश्रया श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते अमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतस यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गावाविश्ये च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी शर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानशमायुक्तं प्रजाम् अन्नं चतुर्विधौ सर्वस्य चाहं हृदिसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानबहुलं वेदै च सर्वैर्यहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेह चाहम् द्वाविरो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरे भजे क्षरः क्षरवाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्यः परमात्मेति ध्यायते यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः क्षरमतीतो अक्षरादपि अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्ववेद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यत
उत्तमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नर एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः कृतः कृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु, શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. હવે ગુરુજીની પ્રસાદી બધું લઈ ત્યાં ઊભા થઈ આપણે ત્યાં પધરાવીએ, તુલસીના કાષ્ટ પણ પધરાવી દઈએ અને આ શ્રીખંડનો હાર પણ લાવ્યા છે એ પણ પધરાવી દઈએ. ચલીએ ત્યાં ઊભા થઈ જાઓ બધાએ. ત્યાં ઊભા રહેવાનું છે આપણે બધાએ સાથે. એમને આપી દો મોટા ભાઈને સાથે ત્યાં જવાનું. ધીરે ઊભા કરજો. ત્યાં જ ઊભા રહેજો અને આપણે ત્યાં જ શિવજીની પણ પ્રાર્થના કરી લઈએ. નમે મૃત્યુ શંકા નમે જાતિ ભેદ. આપી દો એમને. આ પિતાંબર હશે, આસન હશે, હાર છે, તુલસીના કાંઠ. બધા સાથે પાછળ જતા જાઓ. ગુરુદેવની પ્રસાદી છે આપણા શ્રી રંગદૂત મહારાજ. અને હાથ સ્પર્શ કરી સૌથી પહેલી સુખંડની માળા પહેરાવવાની તમારે. પછી આસન છે એ પધરાવવાનું. આ જે પિતાંબર આપ્યું છે પ્રસાદીનું એ આખું વીંટાળવાનું. અને પછી આ સાલ છે આ રાઈટ બાજુ મૂકવાની અને આ માળા પણ છેલ્લે ગુરુદેવની પધરાવવાની. વન બાય વન અમે મંત્ર ચાલુ કરીએ. બધાએ મંત્ર છે શિવજીનો ને મંત્ર પૂરો થાય ત્યારે આવે શિવોહમ શિવોહમ શિવોહમ. આઈએ સાથે મંત્ર જપ. જય હો. અંદર જવા દેવાનું. ભૂમિ ન તેજો ન વાયુ ચિદાનંદરૂપ શિવોહમ. બધા બોલો. ચિદાનંદરૂપ શિવોહમ શિવોહમ. આસન માથે હોવું જોઈએ. બાપાનું આસન માથે લઈએ ને પાદુકા એટલે આસન માથે મુકાય. હા મૂકો માથે બાબાનું. ચકોશ પાદૌ મૂકી દો. વારી આવું આવી રીતે આમ જ. શિવોહમ શિવોહમ બોલો. ચિદાનંદરૂપ શિવોહમ શિવોહમ. મારા પછી લાલ રૂમાલ બાબા જો. સહર્ય ભાવ બ્રહ્મો ન ચાર્થો ન કામો ન મોક્ષ ચિદાનંદરૂપ શિવોહમ. હજુ અવાજ નથી આવતો. ચિદાનંદરૂપ શિવોહમ શિવોહમ. ન પુણ્યં ન પાપં ન સૌખ્યં ન દુઃખં. સાલ પેલી બાજુ. ન મંત્રો ન કીર્તન ન વેદાન યજ્ઞ અહં બ્રહ્મ. લો મૂકી દો. લો મૂકી દો. મારો મૂકો રૂમાલ. ચલો મૂકી દો. ચિદાનંદરૂપ શિવોહમ શિવોહમ. ચિદાનંદરૂપ શિવોહમ શિવોહમ. આવી ગયો બેટા, આવી ગયો, આવી ગયો.
न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न બસ આટલું જ, जन्म આટલું. न बन्धुर्न ધૂર્ન મિત્રમ ગુરુનેવ શિષ્યમ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ. ઓમ નમઃ શિવાય. આ રૂમાલ પણ મૂક્યો છે. બધું જ પપ્પાજીનું જે હતું બધું સમર્પિત કર્યું. હવે હાથ જોડી વંદન કરી લો. આઈએ તમે બધાએ હાથ જોડી રાખો. અમે પ્રાર્થના કરી લઈએ. ઓમ અસતોમ સદગમય તમસોમ જ્યોતિર્ગમય તમ બ્રહ્મા સ્તમ વિષ્ણુ સ્તમ રુદ્ર સ્તમ ઇન્દ્ર સ્તમ અગ્નિ સ્તમ વાયુ સ્તમ સૂર્ય સ્તમ ચંદ્રમા સ્તમ બ્રહ્મ ભૂર્શ્વરોમ વિશ્વાનિ દેવ સવિતર્દુરિતાનિ પરાશુવ. શાંતિ મંત્ર બોલીએ છીએ. આંખો બંધ કરી દેજો પરિવારજનો અને પ્રેમથી એમને વંદન કરી લેજો અને એમની ક્ષમા માગી એમને કહેજો તમારા દિવ્ય સ્વરૂપ આત્માને પ્રભુ સદગતિ કરે, ચિરગતિ કરે અને ગુરુદેવના એમના ઉપર સતત આશીર્વાદ રહે અને તમારા પરિવારમાં પણ પિતાજીના ખૂબ આશીર્વાદ રહે. પપ્પાજીના હરિ ઓમ શાંતિરંતરિક્ષગો શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપઃ શાંતિરો ખધયઃ શાંતિ વનસ્પતયઃ શાંતિર્વિશ્વે દેવાઃ શાંતિર્બ્રહ્મ શાંતિ સર્વગો શાંતિ શાંતિરે શાંતિ શામા શાંતિરેધિ જતો યતઃ શમી હશે તતો નો અભયં કુરુ. અશુભ્યઃ સર્વારિષ્ટ શાંતિર્ભવતુ સુશાંતિર્ભવતુ સુશાંતિર્ભવતુ. ગુરુદેવ દત્ત ગુરુદેવ દત્ત ગુરુદેવ દત્ત. હવે આપણે શ્રદ્ધાંજલિ કરીશું. પહેલા જે કંઈ પપ્પાજી વિશે જેને કંઈ કહેવું હોય એ આપણે વિધિ બતાવીએ. ત્યારબાદ છેલ્લે શ્રદ્ધાંજલિ કરી બધાએ પુષ્પ પધરાવે, પપ્પાજીને વંદન કરે, પપ્પાજીના આશીર્વાદ લે અને સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ કહી પછી આપણે આગળ અગ્નિ સંસ્કારની વિધિ સંપન્ન કરીશું. અહીંયા આ વિધિને પરિપૂર્ણ કરીએ છીએ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય ગુરુદેવ દત્ત. એક દત્ત બાવની કરી દેવી છે પહેલા. ચલીએ આપણે દત્ત બાવનીનો પાઠ કરી લીજીએ. ગાના હા આપી દો, કોપી આપી દો બધાને. છેલ્લે અગ્નિ જોડી અગ્નિ મૂકવા જઈને તારે મૂકીએ. અત્યારે ઉપર ની મુકાય પછી કરીએ. શ્રદ્ધાંજલિમાં એ જ 10% લઈએ છીએ. શ્રદ્ધાંજલિમાં છેલ્લે એ જ લઈશું, નહીં બોલી. આજે દત્ત બાવનીનો મંગલ પાઠ કરી તમારે ઉભા જ રહેવું છે બધા. બેસી જાઓ. હા ચલો પછી બધા બેસી. મમ્મીને ખુરશી મૂકી દો. નહીં શ્યોર જાઓ. જે કોઈ ગાવું છે કોઈ ગાવાના પરિવારના તમારા પરિવારના છે ને કોકિલાબેન જે આવી છે જે કોઈ પરિવારના જે દત્ત બાવનીનો પાઠ આખા પરિવાર આપણે રંગ અવધૂત પરિવારમાંથી. જય મહારાજ. અનિલભાઈ એ ગાય છે ને પેલી માઇક છે ત્યાં એ માઇક છે વારીને દત્ત બાવની કરી બધાએ પાઠ થઈ જાય અને બધાએ દત્ત બાવનીનો પાઠ થાય છે. બધાએ બુકમાં જોઈને વાંચશો. દત્ત બાવની બધાએ પાઠ કરે. સોરી હું ભૂલી ગયો. મારે
माला कमंडलुल सेवरनी चला त्रिशूल वचला करमा विराजे ऊंचादिहस्त कमले शुभ शंख चक्र एवं नमो विधि हरीश स्वरूप जय योगीश्वर दयाळ तुझ एक जगमा प्रतिष्ठा सूर्या करी निमित्त प्रगट्यो जग कारण बोल वेद ब्रह्मा हरिहर अवतार शरणागत नो तारणहार अंतर्यामी सतचित शोक बहार सद्गुरु दिव्य ओ जोड़ी अन्नपूर्णा कर मार शांति कमंडर कर शोभा काय चतुर्भुज षडभुज सार अनंत बाहु तो निर्धार आद्यो शरणे गाय ओठ दिगंबर चाला सोमी अर्जुन फेरो साध बीजो पूर्वे तु साक्षात् निधि रिद्धि सिद्धि अपार अंते मुक्ति महापद सार तो आजे प्रेम विलम तुझ बिन मुझने नाया विष्णु शर्म दिय तारो रम्यो साध माते की प्रेम दैत्य ते दास्या दे कीधी में हर जातक के विस्तारी माया दिति सो इंद्र करे हनाग्यो देवी लीला की दई सर्व विधि वर्णते सर्व सकले काम बोलो एने प्रेम विना बोध्यायुने परशुरा साध देव प्रहलाद देवी तारे कृपा अगार प्रेम सुने ना मारो साध अंत ना देख अनंत ना कर अद्भुत शिष्णो जो ये स्त्री तेरो से भयो पुत्र तो निसंदेश कार्यो जो भी चेक प्रमाण वेद पीडति कार्यो विप्र ब्राह्मण से उतार्यो प्रकरे के मना मारी जो वाणी गमते कजवार शुष्क अष्टने खाया पत्र अयो के मगुरासिन पत्र जर जर बंध्या तेरा स्वप्न कर्या सफल ते सुतना कृष्ण करे दो ब्राह्मणों को दो रण एना काम बंध्या में सतुजवी दे अनुदाई रहते तत्के विस्तारी जो है निर्दोष वर्ण प्रकट है ब्राह्मण स्त्री नो मृत भरता कि दोष जीवन के निर्धार पिशाच पीड़ा की दीनु विप्रपुत्र उठायो हरि मद अंत जगा भक्त्यो भक्त विक्रमता निमेष मात्रे तंतु करे पाचारो सी शैले एकी साथे आठ स्वरूप हरि देव भोरो पारो संतोषानि भक्त सुजाते आदि परिचा हो साक्षात पवन राजनी काली की जात पातनी कले फिर नाम कृष्ण रूपे थे सीधी लीला हो गई तारा पत्थर कणिका पशु पंखी पण तुझने कदम उदाहरण तारो नाम दाता शरेन साचा आदि व्याधि उपाधि सर्व करे स्मरण मात्र थी मूठ चोट ना लागेगा पामे नर स्मरणे गिरवा ढाकन शाकन भैसा सूर
भूत पिशाचो दंड असुर से मुट्ठी कहने को रक्त दिगंबरता कई दुख भागे जे दत्त बाबनी आशप सुधरे कहना कहने को कहे न कहने काये दासी सिद्धि कहनी काय दुख दारिद्र कहना बावन गुरुवारे नितने करे पाठ बावन सब यथावकाशे नित्य नियम कहने कभी न बंदेयम अनेक रूपे तेज अहम भजता नरे नारायण सहस्त्र नामे नामी एक दत्त दिगंबर असंग हे वंदो तुझने वारंवार वेद श्वास तारा गिरता થાકે વર્ણવ તાજા શેષ કોણ રાખવું ભૂત હે અનુભવ તૃપ્તિનો ઉદ્ગાર સુણી હશે તે ખાશે ના તપસી તત્વમસીએ રે બોલો જય જય ગુરુદેવ પેલી બુક ક્યાં ગઈ દત્ત હવે અહીંયા બધા બેસી જાઓ આપણે એ કરી લઈએ પછી છેલ્લે એક જ મંત્રથી આપણે નર્મદા શક્તિ કરી દઈશું આ લેવું લઈ લો બેસ સ્પીચ પહેલા બતાવજો ને પછી દર્શન કરજો પહેલા પીચ યસ 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 પહેલાં જેને બોલવાનું બધાને સંજીભાઈ બેસી જાઓ હા અને આ બાજુ રાખવું મોડું ન તો કરી દઈશું. હવે પપ્પાજી વિશે જેને કોઈ બે શબ્દો જે કોઈ યાદ એમનું સંસ્મરણ જે કંઈ કહેવું હોય તે સંજયભાઈ જે પ્રમાણે કે એ પ્રમાણે બધાને બોલાવશે. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. We worship the three-eyed Lord Shiva who nourishes and sustains all life. May he free us from the bondage of death and suffering, just as the ripe cucumber naturally separates from the vine and grant us immortality and spiritual liberation. Jai Shri Krishna, Jai Guru Dutt, Jai Maharaj. We have gathered here today with heavy hearts to remember, honor, and celebrate the life of our beloved Shri Pramodbhai Pandya, a wonderful human being, a loving family member, and a cherished friend to many, especially me and my family back home in Nadiyad, where two families were very close from my grandfather's time. Almost 100 years of families grew up together and our selfless relationship. I know Pramodbhai and his family as a family of discipline, highly educated and well respected in India as well as here in the USA. Today is not only a moment of grief, but also a moment of reflection, a time to remember the kindness, warmth, and beautiful memories he shared with all of us. Shri Pramodbhai Pandya was a person whose presence brought comfort and joy to those around him, whether through his gentle words, his generous nature, or his quiet strength. He touched the lives of many people in ways that will never be forgotten.
He believed in the values that truly matter in life: family, compassion, humility, and helping others. To his family, he was a pillar of love and guidance. To friends, he was dependable and caring. To the community, he was someone who always extended a helping hand. His life reminds us that the true measure of a person is not in years lived, but in the love and goodness they share with others. Today, as we remember him, we also celebrate a life that was meaningful and very inspiring to many of us. Although his physical presence is no longer with us, the values he lived by, the love he gave, and the memories he created will remain in our hearts forever. At this moment, I would like to invite everyone to take a brief moment of silence to honor the beautiful soul of Pramodbhai Pandya and to pray for eternal peace. Om Shanti. May the Almighty grant him Sadgati and eternal peace, and may God give strength and courage to the entire Pandya family during this difficult time. As our scriptures remind us, the soul is eternal, it is neither born nor does it ever die. While we grieve his departure, we take comfort in knowing that his soul continues its journey in peace. On behalf of everyone gathered here today, we extend our deepest condolences to the family. Please know that you are surrounded by the love, prayers, and support of this entire community. Pramod Bhai will always remain in our hearts. May his soul rest in eternal peace. Om Shanti. At this time, I would like to invite Jagdish Mama. Actually, I have the video or the voice recording from India. Jagdish Mama is Sanjeev's Mama, younger brother of the mother. For more than, I guess, 65 years. I was only 8 when he got married to my sister Chandrika. I did not like him taking my sister away. Anyway, then eventually I took revenge of that. At a very early age, he joined State Bank of India as a cashier or as a clerk. And I guess he was very determined to be successful in this career, very sincere to his work. He always worked till late evening. And the result of that, he became a cashier, then a head cashier. Then he was promoted in Surat. From Surat, he was promoted to Sanand, Gujarat. Then he was at Ahmedabad and then became a branch manager, senior branch manager, executive in Baroda. All his life, he has reached to a level where he always wanted to reach. He had a unique quality of bringing people together, a leadership quality. In wherever in the branch, I was fortunate to visit all his branch, including Nadiyad, Surat, Anand, Ahmedabad, and even Baroda. So I could see that with his staff, he was kind of very live, very sincere. At the same time, usually it happens that nobody likes the manager, but he was liked by the staff so much. I could observe him how the leadership works. I could learn how he is putting togetherness with all his staff and members. Not only that, he was a great administration also. To give you an example, our sister Ilaben's wedding was, we had only 1 week time to arrange the whole wedding, and that is also in Nadiyad, where we have
Summertime, marriage season, very difficult to get a place, a venue. That time he pulled all his, and we had about 350 guests in Bharat. So he pulled all his sources together and he managed it so well in a very short period of time. So number of time I have seen him how good he was in managing without any stress, without any burden of work. He could do that. When he came to America, I was a little skeptical that being an executive, all his Gurudev Datta, Pramodbhai Pandya, life, how he's going to manage here in a difficult time in 80s. But he started from scratch without any grievances, any complaint, and he managed himself very well. Good, sincere work they did. Both Chandrika Ben and Pramod Bhai both worked very hard. All three children, Sanjeev, Jignesh, and Rupal, did very well here in America, which you all know it. He has never let his sorrow or his grievances or his problems to know anyone, be it loss of Jignesh at a very young age, his own illness, his own recovery of it, but he has never ever complained. Lastly, when he came to India and he was stuck during the Corona time, that time also he was kind of so cool and calm, very much devoted to Babji, Sri Rangavdut Maharaj, all his life. Even in India, when he was with the bank, he was kind of very dedicated, die-hard devotee of Babji. And he was giving all the credit to Babji. And because of him, he said that, don't worry, during Corona, I will manage. I was concerned for them how to passage back to America to them. He was kind of, okay, we'll manage. You'll manage. I know you will do it. He had kind of that much faith and trust in me. We always had a good, friendly talk, healthy talk all the time. And he was kind of ready to understand youngsters, what did they think. He was talking about grandchildren and how they make fun of his knowledge or his togetherness with everybody. So he was kind of very intimate to family members and all his thing. Chandrika Ben, what can I say? 60 plus years of married life with him. She never had any argument with him. She always been very cooperative. Wherever job got transferred, even in India, from Nadia to Surat and everywhere, she started her family, everything with all three children, and went back. When in Ahmedabad, he took very good care of our mother Shantaba. Pramod Bhai every day used to go to meet my mother Shantaba. They talk about Babji and all the incidences of Nareshwar and all these things. He had kind of this, not because he was supposed to do it. No, it was kind of his enjoyment, his seva of people around him, and that is what he did. Sanjeev, what can I say? Sanjeev has done outstanding work since last 4 or 5 years. He has sacrificed every single weekend to dedicate in the service of Father. એમ કહે છે કે મારી ફરજ છે, પણ આઈ થિંક કે ફરજ કરતા પણ એને એવી એટલી બધી સેવા કરી છે કે જેનો કોઈ એનો કોઈ શબ્દો નથી મારી પાસે.
Anyway, for me, શુક્રવારે સાંજે સીધા જ nursing home માં આવવાનું. And then she was there in the family all weekend. And Chandrika Ben all weekdays coming and going to home to nursing home all the time. She never had a taxi in her life, and now every day she has to go take an Uber to nursing home and stay there all day, which was not a very fun place. And all his sacrifice are enormous. And Pramodbhai, even in hospital also, he was very live person. A lot of stories about how he was with the staff and everything with them. So even Hema and Rupal, though they are far, but they were in constant touch, very frequent visit to New Jersey, and they have done a very outstanding seva of him. I think they have cashed in lots of good karma in their life by doing this. At the end now, what can I say, Pramod Bhai? We salute your gracious life you lived. And at last, we deeply salute the way you have surrendered to Babji. Pramodbhai, you are in good hand. You are in good hand with Babji. Man, you are in good hand. Om Shanti. That was Jagdish Mama, Chandrika Ben's younger brother, Sanjeev's Mama from India. Next, I would like to invite Hemant Patel, son of Pandya family. Please. Jai Shri Krishna Gurudev Dutt. The day was 22nd December 1997. I made this very handsome Vinod Khanna look like executive personality at third floor of World Trade Center. And it was around 9 o'clock I met. During lunchtime, somehow, I don't know what he saw in me, but he said, let's meet for lunch together. And during lunch, he saw holy thread in my hand and Swami Samarth Maharaj's pendant. Yeah. And then that's how my association with Jignesh started. And during the conversation, when I was explaining about Sri Swami Samarth Maharaj, he silently listened to me. And the next thing he said, Mara ghare Datta Bhagwanni puja che, tame ghare avjo. And I was lucky to meet Papaji on Thursday. And that was remarkable meeting. मैंने एमने कहो कि चलो आज अवधूत खिचड़ी खाइए. And this was his way of treating me so nicely. And then same time he gave me that Bhagwan's picture, which still date I have with me. Papaji was a great storyteller. He has a great, there are so many qualities he has. And there was not a single organization where he did work and win Employee of the Year award. Everywhere he worked, either he worked Employee of the Month award, Employee of the Year award, and then he showed me all those awards and all those accolades. Avid cricket fan. Even he learned when he came to America. He learned, and every time he used to ask me, "Apna log when the Yankees were not doing well, he used to tell me, "Ah, logo Jeter jo player kem nathi lauta." And then every time he used to celebrate World Series win, with like lots of passion. He was truly a walking encyclopedia, and his knowledge about Bollywood and films is out of this world. And that's why, when I see Motha Bhai doing all the Bollywood shows and all that, I really feel that apple has not fallen far from the tree. Papaji truly loved me. There are so many things. Today I'm here. I along with the family members, I'm here. He treated me not only like his son, but there is no word. And mara badda lad Papaji pura kara che. In Rupal's marriage, he insisted that
the clothes Motabhai and Jignesh is wearing, I will have same type of clothes. And even he insisted that I gave some type of speech also. So that was another quality of Papaji. What the biggest quality of Papaji is he has a great discipline. I mean, every time I open an envelope, I remember him because he has a એમની બધી વસ્તુ at particular જગ્યા ઉપર હોય. There was not a single time where I didn't find him that હું કહું કે પપ્પાજી આ બિલ ક્યાં છે તો તરત જ બધા બિલ he was very disciplined person. The biggest thing out of all the qualities you will see, he was truly remarkable in keeping relationships. And through his storytelling, he Pashakaka, Laba Set. By the way, Laba Sets, Amit Bhai and Rupal Ben are here. They really treated Papaji last 4 years. They took care of him so nicely. And then Maku Kaka. And I will also say one another thing કે લોકો પોતાના relatives નું શ્રાદ્ધ નથી કરતા, but Papaji used to even do shraddh of his friends, and that's something which will stay with me forever. That is what Papaji meant to me. And one another thing I will say that the last few years I saw Motabhai has set great example for us that how son should treat his father. I mean, there is lot, Motabhai, I can learn from you. And similarly, Ami Bhabhi, Hema Bhabhi, Rupal, Motha, it's truly, I mean, your sanskaras and your devotion to Papaji. Even in the center, people used to say that every day when mom used to visit center, that how devoted this family is. And last I will say that Papaji always said one thing, and I'm trying my best to keep that thing, કે છોકરો થઈને રહીશ તો બધાને વાલો થઈશ, બાપ બનવાનું ટ્રાય કરીશ તો બધાથી દૂર થઈશ. Papaji, any way, shape or form, if I ever disrespected you, please forgive me. And then on Wednesday, when we came to know about his departure, and when with Motabhai visited there, I still remember the last sentence. Motabhai said, "Papaji, aako kolo, ke Hemant aave chhe, that will stay with me forever." Papaji, Jai Shri Krishna Gurudev. Thank you for sharing those heartfelt memories, Hemant Patel. Let me invite Sachin Vyas from Chicago, Pramodbhai's nephew. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગુરુદેવ. બધાએ જે પ્રમાણે એમના પ્રવૃત્તિના વિશે જે કીધું, હવે એટલે મારે એ બધું કહેવાની જરૂર નથી, પરંતુ ખાસ બે મેમરી એમણે મને બહુ સરસ રીતની આપેલી છે. હું નાનો હતો ત્યારે મોટરસાઇકલ લઈને ઘરે આવતા હતા. મોટરસાઇકલ એ બહુ ઓછાની પાસે હોય, એટલે uncle with a motorcycle. And he always used to give me ride, and take me to the places. One time I went with him and Rupal to Kamadi Garden as well. Also, he is very, also I learned Jai Gurudev Dutt from him, because we used to go on vacation to Nareshwar during summertime. So we went 2 times a row in a year, and that's where I learned everything and picked up Rangavtut Maharaj and all the satsang, And then another thing I would like to make sure that he is always all about keeping everyone together. He always tells me, Sachin, you all cousins are like same age, sharing same value. It's always to be in touch with them, and so that way he likes to combine the entire family and extended family too. And I usually call Pramod Mama. Actually, Pramod Mama and મારા પિતા એ મામા અને ફોઈના દીકરા થાય, પણ એમને કોઈ મામા એટલે કે સચિન તારે મને મામા કહેવાનો, અને મને પણ મામા કહેવાનો, મામા કહેવાથી ઘણો બધો હક કરી શકો છો તમે. અને જ્યારે પણ મળે ત્યારે એકદમ આનંદમાં હોય, અને દરેક વખતે કંઈક ને એક નવી શીખ આપીને જાય. જેવી રીતે હેમંતભાઈએ કીધું કે દીકરા થઈને રહેવું, સો દેટ્સ એમણે મને પણ એ શબ્દ એવી રીતે પણ શીખ આપેલી છે.
સો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રમોદ મામાના આત્માને શાંતિ મળે, તેમને વૈકુંઠમાં વાસ મળે અને એમના સર્વ પરિવારજનો, સર્વ સ્નેહીજનોનું કલ્યાણ થાય એવી આપણા બધા પર આશીર્વાદ વરસાય. થેન્ક યુ. Thank you so much, Sachin Vyas. Let me invite Pramodbhai's daughter and Sanjeev's sister and brother-in-law, Rupal and Viren Patel. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev Dutt. Papaji, I don't know where to begin, as words are not enough to express my love, my gratitude towards you. Ever since I was little, I looked up to you as my whole world. You made me feel special, always special. As your youngest daughter, you would call me Wagado. That means a tiger. I was always your little tiger. And now there's no one to call me Wagado. I'm extremely grateful for Papaji, who has been my mentor, my guide, philosopher, a strong supporter who fulfilled all my wishes. Whenever I asked for something, never said no. To keep me happy, his influence led me to become the person who I am today. Your magnetic personality, your charm, your kindness, amazing sense of humor, as well as your wisdom and knowledge has been the biggest impact in my life. I'm proud of you, extremely lucky to be your daughter. As a father, you influenced me so well. Cannot thank you enough. Moving towards your journey, Papaji, when your health started declining a few years ago, I was very nervous and worried being so far away. But you always reassured me with your smile, held my hand, saying, everything will be okay. As I visited frequently from Atlanta to New Jersey to be by your side, I was simply amazed by your strength and happiness on your face to see me. Papaji, you've been a strong man with your resilience, which truly inspired me. You were a fighter. And at this time, I would also like to say I'm extremely proud of Mummy. મમ્મીએ જે સેવા કરી છે એની તુલના કોઈ કરી શકે એમ નથી. Mummy was a strong pillar ever since Papaji was in the rehab. Rain or shine, she made it a point to be there, take care of him, with a smile on her face, positive attitude, truly commendable. Again, words are not enough to express Mummy's love, her passion, dedication towards Papaji. And last but not least, Motabhai and Bhabhi, you have done extremely well, as even if I say it in words, it'll never be enough. To the infinity, contributed so much, and with so much love, patience, you spend time with Papaji during weekends. I'll never forget, whenever I would call, video call, FaceTime, anything, you would make me talk to him, make him laugh. You really kept our family together
in downtimes. Made Papaji laugh as well, watched cricket with him, what you taught him. And his cutest words were, "I love you" at the end. Um, so it's really hard to process this moment right now. But I know Papaji is with Babji. He's in very good hands. And Papaji would always tell me one thing ever since I got married. He always told me, "Tumaru ne mummy nu heart chu," and never forget that. And I'll always be that heart no matter what. So I love you, Papaji. Thank you, Rupal and Viren, for those sentimental tribute to your dad. Let me invite Dev and Shiv Pandya from Atlanta, Jignesh and Hema Pandya's son. Everybody? Okay. So Khushi and Om Patel also from Atlanta, daughter and son of Rupal and Viren Patel. First of all, on behalf of the family, thank you all for being here. I know seeing your faces, feeling your love has brought us all a lot of strength at this time. As many of you knew, my Dadaji, and many of you knew what a great man he was. He was an absolutely devoted man and a loving husband, father, and grandfather. He was the easiest person for me to talk to, and he's always ready with a story or a joke, usually one he picked up somewhere in his life, playing cricket, working at the bank, or in his time just as a family man. For me, in a lot of ways, he was always my grandfather, but he was also probably my first best friend. Growing up, while my parents worked, I stayed at home with Dadaji and Chandaba, and I would spend all day with him. He would take me to play on the swings. I think there's a lot of him that was imparted in me. I'd like to think a sense of humor, but especially a love for sports and for movies. He loved his sports. He loved cricket. He loved baseball. The Yankees couldn't do it, but I'm glad he was able to see one more World Cup from India before he left us. Something about sports really resonated with him, and I think what I would probably best describe it as is that he embodied everything it stood for, and what that meant was he embodied the virtues of being a gentleman, and I'm sure that all of you in your interactions with him have felt that. He's always brought great teachings, perspectives, and shared experiences. But what sticks with you through all of it is the level of respect he treated everyone. And whether he was someone fortunate to receive someone else's help or one ready to always assist someone else himself, he never forgot the impact that the people around him had on his life. And he always expressed his gratitude for that. And he always taught you to express that same gratitude for those around you. I'd like to think that we'd like to carry that legacy on, and we will never forget that. Again, thank you very much. I'd like to just recall some core memories that I've had and that we've all had together with Dadaji. If I try to think back to the first time I ever laughed, I think it had to be because of one of Dadaji's clever jokes. It was before I understood them, where it actually scared me because he was being sarcastic, but I didn't know it. I have a big birthmark on my left leg, and as a kid, I thought it was because a squirrel bit me, because he would always tell me that, and every time we saw a squirrel outside, he would tell me that was the one. Even as I got older, he didn't let the joke go, even though I knew that's what would happen. He always thought it was important to have a good laugh.
And that infectious smile and humor passed on to Dad and on to all of us as well. Though through all the laughs, Dadaji was always very serious about us staying on top of our studies and our work. Work when you work, play when you play. That is the way to be happy and gay, is what he always said. He didn't have to worry about our work. He was always the first to believe in us and pray for our breakthroughs. But from his experiences and his long tenured career, we found out that hard work and pride in what you do is very rewarding. And when you're rewarded, you must give back to the community around you as well. Whether that means through doing volunteer work at the polling centers or feeding the neighborhood birds rice every morning. Dad had these same beliefs, and I think that's what we'll carry on from Dadaji too. Lastly, thank you all for coming, and I just want to say, life is too short to not have orange pineapple ice cream, no matter the weather, when you're with people you love. Hi everyone. I also wanted to say thank you for coming out today. I just want to share a few memories as well. My Dadaji meant everything to me. Since I was young, one thing that we shared in common was our love for sweets. We would walk. I would spend a lot of time with him. We would walk to the Dunkin' in their neighborhood. We would get my favorite vanilla coffee colada. We would eat it. We would drink it, and then we would get munchkins, chocolate glazed munchkins, and donuts. As many as I wanted, whenever I wanted. We would get them. We would sit on the porch, and we would share our desserts, our love for that, and he would teach me so much. I grew up with such a knowledgeable grandfather, and every time I would call him from home, anything, he would ask me how everything's going. He cared so deeply about each and every one of us grandkids, and he raised me to be as caring and thoughtful as him as well. I had such vivid memories with him, and I will forever be grateful for that. And if I could say one thing, is just to stay close to your grandparents. I really wish that I spent some more time with him now, and I will forever cherish those memories that I do have with him. Hello, everyone. I'd like to thank you all for coming out. Oh, sorry. I'd like to thank you all for coming out. My Dadaji, he meant everything to me. And as the youngest, he always treated me with most respect, and gave me everything I wanted. He loved me so much. Anything I'd ask for, he'd always want to. Some of my core memories with him were going out to the swing set in the backyard, always asking to swing me. And anytime we'd come from Atlanta, he'd make sure to clean the swing set for me, make sure everything's right, and we'd have so much fun. And not only that, he'd walk us to the park, we'd feed the birds, go get ice cream, have the best day ever, then sit and watch movies. Growing up, I spent so much time while mom was at work, dad was at work. We'd go over there, and he taught me so many life lessons to smile, be happy, and overall, just the best grandfather I could ask for. Thanks to all 4 of you grandsons and daughters, Dev, Shiv, Khushi, and Om. Let me invite Pramodbhai's mentor, respected friend, Mayurbhai Thakur. गुरुभ्यो नमः गुरुपत्न्यायाः नमः अत्र उपस्थितान् पण्ड्या परिवारस्य सर्वे जनाः सर्वे स्वजनाः सर्वे बन्धुः सर्वे भगिन्यः अद्य दिन इति कारुण्यमय दिनं किन्तु अति सौभाग्यपूर्ण दिन कंप्यूटर भाषा संस्कृत भाषा दूरवाणी भाषा संस्कृत भाषा सर्वजनाः संस्कृत पठामि सर्वजनाः संस्कृत वदामि अहं संस्कृत भाषेण मम प्रवचनं न करोमि हम आंग्ल भाषेण अनन्तरं प्रवचन समर्पयामि I am not a friend of Pramodbhai Pandya.
I'm not a family member of the Pramodbhai Pandya, but we have a relationship with the thought process. Every Diwali, I used to call him because I have many memories and I'm not going to go in that detail. But one Diwali I called and Mai picked up the phone and he says, Mayur bhai, અહીંયા નથી હોસ્પિટલમાં છે. So I say, let me call Sanjeev bhai. He never told me. Anyway, Sanjeev bhai is a busy man. He doesn't have to tell me back. So he says he's in the Hackensack rehab center or some nursing home. And that day I decided to go. I said, there is a nice restaurant there, Houston Burger. I said, I will eat the burger, then I will go to see him. And I went there. And he right away says, Hemant. And I say, oh my goodness, this man has my name on the tip of his tongue and now he is not recognizing me. I am not coming here. क्यों? इनकी खुमारी, प्रमोद भाई पंड्या की खुमारी किसी ने देखी होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा खुमार महाभारत में भीष्म नहीं था. वो बाण सैया पर सोए थे ना, हर बाण से एक एंटीबायोटिक या पेन किलर आती थी, वैसे उनका अनुभव होता था. लेकिन प्रमोद भाई ने बहुत सहा, एक से बाद इतने प्रहार प्रकृति ने, संबंधों ने, प्रणय ने किए, लेकिन हर प्रहार में वो एक युद्धा की खुमारी से चला. और ये भारत टीवी के सामने बच्चा आता है ना उनका, संजीव भाई, हेलो 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 करके, वो क्या है? आंगिकम भुवनम यस्य. ये प्रमोद भाई है, इनकी स्टाइल, इनका घराना, इनका वाचिकम आहार्यम चंद्र तारादि, उनका आहार एकदम चंद्र तारादि की तरह था. वो प्रमोद भाई को जब देखा एक बार, बाद में कभी नर्सिंग होम नहीं गया. क्षम्यताम करो तू महोदया, क्षम्यताम करो तू. एक प्रतिदिन ह्यूस्टन बर्गर खाने की तमन्ना होती थी, लेकिन हमारे रिश्तेदार वहां थे तो ह्यूस्टन बर्गर भी नहीं खाया. तो ये एक श्रद्धांजलि है. और अब बातें आती है, सब कहते हैं इतने ईयर ऑफ मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिले. माई तेरे से क्या बात करूं, माई कैसे प्रतिपादित करूं, कौन सा अवार्ड दे दूं तुझे, पद्म विभूषण, पद्मश्री? अरे तेरे पास तो आत्मा विभूषण है. कल खाने के वक्त मैंने बोला सोनल को कि कल लंच मत बनाना, मैं जा रहा हूं, हमारे प्रमोद भाई चले गए. तब ये आवाज नहीं है माई, अश्रु की धारा है. वो कहती है पगली कि अरे रे रे माई कैसी है मेरी माई. और सीता की तरह वन में पति के साथ चले जाना बहुत आसान होता है. माई भाभी जी, सच्ची में कहता हूं, मैं सीता के साथ वन में वर हो तो आनंद छे, पर इस सांसारिक रामायण में इतनी कठोर परिस्थिति में भाई के साथ खड़ा रहना बहुत कठिन है. सब लोग ने बताया कि संजीव भाई ने ये किया, संजीव भाई, अरे राम चले गए वन में, भरत चला गया, एक शत्रुघ्न ने पूरा अयोध्या चलाई. रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने 5 चौपाई भी उनके नाम नहीं लिखी. ये संसार का अवार्ड होता है, लेकिन परमात्मा का अवार्ड एक अनुपम है. वो अवार्ड की कोई मात्रा नहीं है, ये आत्मा विभूषण है. ये आते हैं ना वो भारत टीवी पर, ये करते पद्म विभूषण के लिए आते हैं. जो सेवा करते हैं वो आत्मा. पानबाई, हाँ, बिजली ना चमकारे मोतीड़ा परो भाई, अचानक अंधारा था से. हम सब सोचते हैं, क्या सोचते हैं? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु. वो जो जन्मता है उसका मृत्यु है. आज काका कास्केट पर है, कल हम होने वाले. ऐसा मत मानना कि आप सब अमर है, लेकिन जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम मतस्य जन्मः इति. साय चैप्टर 2. जातस्य का मृत्यु हो जाता है, लेकिन उनका जीवन भी हो जाता है. क्यों नहीं जाना चाहता था मैं उसके नर्सिंग होम में? आई वॉन्ट हिम टू बी अगेन लाइक अ फ्लावर.
I want him to be again blossom. Punarapi janmam, punarapi jannam, punarapi janari जठरे शयनम. आज वो उद्गामित होंगे, उगेंगे. आप सब आनंद से, आनंदोत्सव से इनको मनाइए. वो आज होते तो भी बोलते कि नव करसो कोई सो कर सिकड़ा, नव करसो कोई सो. रमकड़ू हतु हाथ थी गयो. जननी और जन्मभूमि तत्र गरिष्यति. ये माता कैसी जी. हाँ, महाभारत में देखा है, गांधारी को पट्टी लगा देती है. हाँ, पट्टी लगाती है ना. हाँ, कहते पति का सम्मान किया, इनका ये किया. नहीं, देख नहीं सकती थी. ये माँ ने खुली आंख से सब कुछ देखा हुआ है. डॉक्टर बाबू कोई बैठा है इधर. हाँ, डॉक्टर बाबू का काम क्या होता है कि गिलते हुए पन्ने को खरता पान ने जोड़वानु काम करे. खोटा खोटा इंजेक्शन मारे, मेडिकेयर में क्लेम करिए. डॉक्टर बाबू का इनको मैंने देखा तो मेरे को हुआ कि आज वो जिंदा होते तो कहते कि मयूर भाई एक स्विच लगा दो और हम दोनों पुष्पक पे चले जाए. ये इसकी इटर्निटी है. And I am just giving you a one take home message that learn from him, learn from the family, that you don't do this for any award. You do everything to live the life. Because now मनुष्य इतना कुटिल हो गया है कि संसार में प्राणी की मात्रा कम हो रही है. प्राणी की मात्रा कम हो रही है क्योंकि उनको मनुष्य अवतार मिलता है. और मनुष्य नाम इतना विद्रोह हो गया है कि भारत माता एकदम भारी हो गई है. प्रमोद भाई को श्रद्धांजलि भारत माता को हल्की करके देने की है. सम्यक्ताम करोतु करचरण प्रथम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा वरादम विहितम अविहितम वा सर्वम एतत् समक्ष्व. जय जय श्री करुणाब्दे श्री महादेव शंभो. श्री महादेव शंभो. हर हर महादेव. Thank you so much, Mayur Bhai, for sharing those sentimental stories and experience with Pramod Bhai. And now, at this time, my younger brother, our family member, my good friend, Sanjeev Pandya, for his final words. Thank you, Tushabe. Jai Maharaj, Jai Shri Krishna. Avdut Chintan Shri Gurudev Datta. I didn't know that we had so many good speakers in our family. Everybody spoke so well. Dev, Shiv, Kushiben, Ombai. I'm very impressed. Very nice. Mayur, thank you. Hemant and Sachin, thank you so very much. Tushabe. Appreciate it. As you all know, I'm a man of few words. And obviously that didn't, agree with Papaji. 86 years young Papaji was. If I can say that to the world, he was a prestige, and for the family, he was the world. And when I say that for the family, that he was the world, as you heard from everybody about Papaji and his, especially my Mama Jagdish Mama talked about his professional career and everything. I just want to share some things about Papaji because not everybody knows about Papaji. Papaji was the second son of Bhavani Shankar Pandya and Shantaben Pandya in Nariyad, Kotaji Mandir. And he was the second son, and he was the devoted son because, as my Dadaji used to tell me, that Papaji would get up early in the morning and help out my Dadaji with all the morning stuff, and then go to the college and the work and everything else. So I have seen him doing a really, really, really a great seva for Dadaji, Ba, and the entire family.
So today, when I hear my family and everyone else telling me that Sanjeev has done a great job, Sanjeev has done an outstanding job. जब कोई बेटे को अपने बाप के लिए कुछ करने का अवसर मिलता है ना, तो उसका वो सौभाग्य होता है। वो एक सेवा ऐसी होती है कि बाप है तो हम हैं। एंड आज मुझे जो वो अवसर मिला, वो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, बिकॉज I didn't think that I would have that long time with Papaji, spending many minutes and hours and days in a nursing home. So मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा definitely सौभाग्य है। Somebody told me कि जब मैं वहीं पे जाता था, when I used to go there, I'm mixing up Hindi and English and Gujarati because many of my friends also origin from those things. They used to tell me कि Sanjeev, you do a lot of seva, this and every. मैं कहता था नहीं, बस it's my first. Then they used to say कि हो सकता है बचपन में तुमने उसको बहुत सताया होगा ना, इसीलिए पिताजी तुमसे सेवा मांग रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, बचपन में मैंने कभी नहीं सताया, because he was the father that anybody would like to have in the world. When I was born, and Papaji had been working in the state bank, and when I was born, Papaji was so happy. And at that time, back then, those days, his salary was just barely couple of hundred rupees. And then Mummy and Papaji were struggling to make ends meet. And I remember that when I was a kid, he used to buy Bonvita for me, expensive. And Papa would say, okay, this is for my Sanjeev. I want him to have a Bonvita. And then he made sure that throughout my childhood, I had Bonvita. I had no idea that how he managed to buy that, what he did, what not, but he would give me Bonvita every morning. And then his dream was that my Sanjeev is going to go into the English medium school, and then he's going to go into the English medium college. And that when he was transferred to Surat, I started my pre-KG and junior KG and everything in Surat Central High School in English medium, because that was Papaji's dream. And then he got transferred one city to another city in the Gujarat, and I was just keep changing schools here and there. And sometimes once we got stuck in a town where there was no English, there was not even a Gujarati medium school, good one. So let alone English medium, change it to English medium. And then he said, no, Sanjeev, I'm going to send you to English medium. Finally, I graduated from MS University, one of the best English universities in the Gujarat. And then he was very proud. What I'm trying to say is that Papaji managed the two worlds. He was the titans of two worlds. When he started working for the State Bank of India, that's the only job he had all his life. And then finally, when he came, awards, recognitions, they're all part of it because he did it so gracefully. Then finally, when he came to US, and then we were settling down, and Papaji says, I want to work, I want to do this, and I want to do that, and then started, job in the retail industry. And he would tell me, Sanjeev, I'm going to go and get a job in the bank. मैं कીધું પપ્પાજી come on, તમારી એજ થઈ ગઈ છે, ક્યાં હવે બેંકની વાત કરો છો? So State Bank of India offered him a job because he was one of the decorated officers. Not that I'm praising because he's my papa, but State Bank of India offered him a job in New York, in Manhattan branch. પપ્પાજી મને કે આ બધું ન્યુયોર્ક જવાનું આવવાનું ના ચાલે, આપણે બધું નહીં કરવાનું, આપણે હું કરી લઈશ, હું મારી બેંકમાં જોબ કરીશ. And I couldn't believe him. And my brother Jignesh, we also didn't believe him. While he was working for that retail store, somehow and Papaji had that personality, he had that charm that he would make friends easily. He made friends, and then through friends he got connected, and somewhere found out one of his colleagues left the job to go to the bank, certain bank, and Papaji goes, listen, you going, so you gotta take me with you also. And then little things happen. One day he comes to me, he said, what are you doing on so and so date? मैं को नहीं बोलो तुम्हारे काम શું છે? મને ઇન્ટરવ્યુ માટે લઈ જઈશ? मैं को या श्योर क्या? तो के પેરાગોન ફેડરલ ક્રેડિટ યુનિયન. मैं को हैं? પેરાગોન બેંક માં? તો કે हाँ, મારો ઇન્ટરવ્યુ છે. मैं કીધું પપ્પાજી, તો કે નો આપણે જઈશું, ચાલે.
मैं कहा, okay. We went, and he went up there. He was all smiling and full of cheer and everything. Went in there, and I waited in the lobby. Interview that he went in there. He came out smiling. I said, Papaji, okay, good, very good. I said, really? Okay, huh. And then we came home, and I said to Jignesh, my younger brother, I said, Jignesh, Papaji went for this interview in the bank. I don't think it's going to happen. But now, Papaji, how can you say no to Papaji? I've never said no to my Papa. 3 days later, phone comes in, home phone from the bank, and say, Mr. Pandya, we would like to have you for the second interview. And that second interview was the final job letter, and he got the job. And then he retired from Paragon Federal Credit Union to Vision Federal Credit Union. So he started from the bank and he retired from the bank. All his life, that's the banking. He said, I love banking job and I will continue to work in a bank. And that's how and then that's what he taught me and my brother Jignesh. Unfortunately, many of you don't know, but I lost my younger brother in 2013 because of leukemia. And Jignesh was another strong pillar of our family, such a lovable, kind, a gentleman that, we were the best buddies, and people would say, "Ke bhai, aa to Ram Lakshman che." That's how it was. So today, as I see that now, my seva has come to an end, and I know that from here onwards, Jignesh will pick him up, and Jignesh will look after Papaji like, we together did it. મમ્મી માટે એટલું કહું કે મમ્મીએ ખૂબ સેક્રિફાઈસ આપ્યું છે. ઇવન એમની બેન્કિંગ કરિયરમાં પપ્પાજી યુઝ ટુ ગેટ ટ્રાન્સફર એન્ડ ગોઝ હિયર એન્ડ ધેર એન્ડ અમે બધા બેગ આઈ પેક કરી. Year later we moved to another city. Finally mummy says, listen, right, it's too much. These 3 children, they're at school and everything is getting messed up. Let's buy a house in Baroda. And then finally we settled in Baroda, and Papaji goes, okay, fine. So Baroda is the place that we're going to settle, and then we're going to live. My family, as I mentioned about Jignesh, and is no longer with us. And also now I want to thank some of my family members. Mummy's older brother, Praful Mama, he passed away on February 1st of this year. And I believe Neha is here. Neha is with us. And, Pritesh couldn't make it, my cousins. So first, because of Praful Mama, our entire family came to US. And I want to thank my Masi, Ila Masi, and Praveen Masa, who are with us right now. And when we were, staying with them, their younger son, Krupal, and just like she mentioned that how Papaji would tease him with squirrel and everything, he would also tease Krupal so much at a young age. And Krupal called me yesterday to offer his condolences. And I said, Krupal, just send something, whatever that you want to send. So I just want to read a note. Praveen Masa, Krupal sent me this note that nobody knows. He goes, Sanjeev bhai, I was fortunate to spend a lot of times with Masa, that's my papa, when I was young, and I remember a few things vividly about him. The first, this is what Krupal writes. The first was his voice. He had a magnificent voice, and it was no wonder that Sanjeev bhai was such a successful radio host. The second was his laughter, and he had a larger than life laugh that echoed throughout the room. And finally, I know he could be strict, but with me, I knew that I loved ice cream, and every time I visited, he would serve me pistachio ice cream. Krupal, thank you. My papa loved ice cream. Papa would eat ice cream every single night. If it's really cold, then he would skip it. He would get up after 11:30, 12, when everyone's sleeping in a house, and slowly walk into the kitchen, open the kitchen door, and get ice cream. Nobody would know. And then slowly he would start eating. But with the bowl and then the spoon, when you hear little click, 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 click at the middle of the night, then I would get up and then come downstairs. Papaji, let's have ice cream. Let's have ice cream. And apparently that's where he developed sweetness, and somehow he passed those genes on me. Until this age, he never had a diabetes. He never had anything. But now I just want to come to the point, as I thank, of course, Hema from Atlanta,
my sister-in-law and Dave and Shiv for frequently visiting Papa here during the last 4 years, and also looking after Papaji all this time. Much appreciated. Rupal and my sister, thank you so very much. Rupal, you also have done a lot for Papaji, Viren Bhai, Om Bhai and Khushi Ben, their children, and of course Sachin from Chicago, Papaji's nephew. And what can I say about Hemant? Hemant is just like my Jignesh in a different body. That's how Hemant is. Hemant has really looked after our family for all these years and day and night. And as I'm at loss of words, I want to say thank you to Dinesh Bhai, and Jigna Ben, Jai Shri Krishna. Dinesh Bhai is our family, and Mayur Bhai, Tushar Bhai, Mukesh Bhai Kashiwala. Thank you so very much, Gunjesh. Pankaj Bhai, the list can go on. Marian, thank you so very much, Marian and Christine, for handling this very well. And Papaji, he taught me one thing. He said, listen, you have to be strong. And he used to say that, kindness is important in a life. Patience is very important in a life. Respect is very important in a life. And there will be days, and there will be months, and there will be years that where things are not gonna go exactly the way you plan. But you keep patience and you believe in Babji. जो अवधू चिंतन श्री Gurudev Avdu Babji that we believe in. He said, you believe in that. And all these things that I learned from him, Papaji, all I can say is that I'll make sure that I follow your legacy, and as promised, I will look after mom and everybody else in the family like I've been doing it. And last but not the least, last 4 years for this lion has been very, very, very challenging. And lions, they don't fall. They stay, they get up, and they do the best that they can. They don't show their wounds, but they do the best they can. And I really, really want to appreciate my wife Asmita's support, because without her support, constant support, managing 2 houses and a job, and from North Jersey to Central Jersey, it's not easy. So Asmita, I thank you so very much for looking after the entire family, Papaji, Mummy, and everybody else. Without you, I would not have been able to do that. So I'm very, very grateful to you, dear. Thank you so very much. And now the last part. Nursing home. Nursing home, we never had anybody in our family in nursing home, so we weren't sure what happens in nursing home. But Papaji had to be in a nursing home. He had to be taken care because he was diagnosed with a tumor behind his right eye in December 2022. I made sure that he got radiation and chemo and everything, but apparently tumor became so aggressive that he couldn't walk even with a walker. He couldn't keep the balance, and he fell down a few times. We rushed to Hackensack Hospital. Finally, that the nursing home was put in there, and then from hospital, a couple of visits to hospital, nursing home, hospital, nursing home. Finally, in the nursing home. In the nursing home, Papaji is one of the oldest friends, Laba Kaka. They were together in the Surat, and they were buddies. Apparently, Laba uncle's daughter was a nurse over there, and her husband was a manager. So I really want to say thank you so very much to Amit Bhai and Rupal Ben. Amit Bhai came in, but he just left because Rupal Ben's father passed away yesterday in Surat. So, Amit Bhai and Rupal Ben cared so much. Second is doctors. Doctors are doctors. Of course, they write prescriptions, as Mayubai said, and everything, but some doctors go out of the way and really reach out to patient. And one doctor is Dr. Dushyant Patel. I really want to thank him. I guess, unfortunately, he couldn't make it today because of busy schedule. Dushyant Bhai was like there every single time. I message him, call him about mummy, papa, anybody. He was always there. And I guess Papaji was very fortunate to have these individuals around him. And now, in the nursing home, because of his charming nature, the entire fourth floor was for the long term. Every single resident knew Papaji, because Papaji would get together in the dining room and have fun and everything. And finally, when I would be there and joking and eating together and everything, then I say, Papaji, thank you, thank you, thank you. Then sometime, he would say thank you. And the nurse would come, aide would come. I say, Papaji, what you need to do is you need to say thank you and I love you.
had Papaji remembered, and then whenever he forget, Papaji su kehvanu, thank you, I love you. Every single resident and nurse and aides would be saying, I love you, I love you, I love you. On top of that, Papaji told everybody, namaste. So in the end, I just want to say namaste to you all. Thank you all for being here. Thank you for showing your support to me and my family. And as Papaji would always say, I love you. Love you all. Thank you so very much. Jai Shri Krishna. બધાને ઊભા થવા વિનંતી, શ્રદ્ધાંજલિ સમર્પિત કરીએ. અને શ્રદ્ધાંજલિ પછી આપણે અહીંયા પ્રદક્ષિણા કરી અને ફૂલ મૂકી અને આપણે અંતિમ સંસ્કારની વિધિ પરિપૂર્ણ કરીશું. આઈએ બધા ઊભા રહે, બે હાથ જોડીને વંદન કરીએ. શ્રદ્ધાંજલિ. સંજીવભાઈ આવી ગયો. નર્મદાષ્ટક. बिंदु सिंधु शुष्कलंतरंग भंग वर्जितम विसस्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम उतंत भूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे कदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम् कलौमलौघ भारि शर्वतीर्थनायकम् सुमस्य कस्य नकर चकर चक्रवास शर्वदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीरपूर पापधूत भूतलं पुनस्तमस्त पातकारी धारितापदाजलं जगल्लये महाभये मुकुंद सोनु हरवदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे गतं तथैव मे भयं तदम्बु वीक्षितं सुनं मुह्यतदं गतं सौनकासुरारि देवी सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःख वर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरा नरासुरादि पूजितं सुलक्ष नेर तीर धीर पक्षि लक्ष कुंदितं वशिष्ठ शिष्ट विप्लदादि कर्दमादि तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिकेति कश्यपात्रि षडपदे ऋतविश्वकेय मानसे नारदादि षडपदे रविन्दुरन्ति देव देव राज कर्म शर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष शार शायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्च विष्णु शंकर स्वकीय नाम नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहोमुतं स्वनं सुतं महेश केश जाटटे किरात सुत वाडवेषु पंडिते शठे नठे दुरंत पाप तापहारि सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकमति कालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश दाम गौरवं पुनर्भवा नरा नरैव विलोकयान्ति रौरवम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् દરેક જણા પ્રદક્ષિણા કરી એમને જય શ્રી કૃષ્ણ કહી જય ગુરુદેવ દત્ત કહીને જરા વિનંતી છે ફાસ્ટ ચાલવા માટે પ્લીઝ કોઈ ઊભા ના રહે પ્લીઝ જરા પગે લાગી જય શ્રી કૃષ્ણ બધા જય શ્રી કૃષ્ણ કહીને ચાલવા માટે પ્લીઝ સંજયભાઈ યુ હેવ ટુ બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ ચલો બંધ કર જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ બધા જય શ્રી કૃષ્ણ કઈ આમ સીધા પ્લીઝ એટલું ટાઈમ ને માન આપવાનું સમય પ્લીઝ
Let's go. चल 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 उतार उतार उतार
All family please better come here. Yeah, please. બધા ફૂલ આમ પાછળ લાઈન પર. Go. Give the whole flower. Sanjeev bhai. Sanjeev bhai. Please બધા બોલ બાજુ. Please come this side. Come move this side. Come move this side. Sanjeev bhai આવી. આ બાજુ પકડો બધા. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 એને પુશ કરવું પડશે ને આવતાર બધા સાઈડમાં જાવ તો બધા સાઈડમાં આ સાઈડ ને પેલી સાઈડમાં Red will be go first. તમે આ બાજુ બેસજો. મમ્મી ના રખાય, મમ્મી ના બાજુ. Red will go first. राम बोलो भाई राम. राम नाम सॉरी सत्य है. राम नाम सत्य है. राम नाम. राम नाम. राम नाम. राम नाम. राम नाम सत्य है. राम नाम सत्य है. राम नाम सत्य है. राम कहो भाई राम. 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 राम बोलो भाई राम. राम कहो भाई राम. You are yes. No, you're gonna put it in here. No, I'm gonna follow. Now you follow under. Move forward. Under. We're gonna take it inside. સંજુ ભાઈ અહીંયા જ મૂકો સંજુ હૃદય પર મૂકો. બસ. Now slowly. Come on, let's go. ચલો. હવે એ લોકો લઈ જાય સંજુ Everyone go. સંજુ ભાઈ આપણે પેલા રૂમમાં જાઓ પેલા રૂમમાં Yeah, yes, we take part. क्या जमा? संजू भाई. संगीता क्या? संजू क्या? હા કે સ્વિચ આ બાજુ. ના બંને બાજુ છે એટલે એ કહેશે કે કેસે જોઈએ કઈ વાત. વચ્ચે જતા. ભાઈ બધા વચ્ચે ઉભા બધા ફેમિલી ઓલ બધા ફેમિલી વચ્ચે આવી જાય. મેરી ફેમિલી વચ્ચે આવી જાઓ. જગ્નેન જગ્નમય જન્ત દેવાદાન ધર્માનિ પ્રથમાન્યાસન્નઃ દેહના કમ મહિમાનઃ સચંદ્ર. ઓવર દેર. તમે આ બાજુ જતા રહો. આ બાજુ નહીં કરવા દે. ના શાંતિ गुरुदेव दत्त के स्पीच वाली ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai 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 Jai Ram, Raghupati Raghav Raja Ram, Raghupati Raghav Raja Ram, Patita Pavana Sita Ram, Patita Pavana Sita Ram, Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya 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 Ram. દર્શન કરી લેજો પંચભૂતાત્મક શરીરની અંદર પરમાત્મા